Last week, following a judgment delivered by Judge Harriet Grace Magara in favor of Kyabahwa Justice against Uganda Muslim Supreme Council to pay him the accumulating debt estimated over 18 billion in compensation, the Commercial Court also issued an order to attach 9 Uganda Muslim Supreme Council property for sale. The alleged properties include land at KCCA, plot number 149, file 16, land at William Street, land comprised in leasehold registration volume 2771 file 2, Old Kampala plot number 23 and 25, Chadondo block 195, plot number 5463, land at Chanja, 1 square mile at Bukwe, and in Hoima. In filing the appeal, Uganda Muslim Supreme Council also filed an application before Justice Christopher Gashirabake, seeking court to stay the execution orders until the final determination of the appeal. In the application, they informed court that they will suffer irreparable damages and that there is a likelihood for the pending appeal to succeed. Justice Christopher Gashirabake, in his ruling, declined to grant Uganda Muslim Supreme Council prayers on grounds that they did not explain how they are likely to suffer the damages. Court also held that the applicant failed to prove that there is a likelihood of the pending appeal to succeed, and in the view of the status quo, court allowed Kyabahwa to go on with the execution orders of selling off the Muslim properties. The 12% interest was in the agreement between my client and the Uganda Muslim Supreme Council. So all that the court did was to confirm that the money was due and owing, the interest was due and owing in accordance with the agreement of the parties. Kampala High Court Commercial Division. Counsel, if you talk about the execution has already started. The High Court granted an order for attachment and sale of 9 Muslim properties. They were attached. They were advertised for sale. The sale would go on in 30 days' time from the date of the warrant. And I believe now there is about 20 days to go before the sale may go on. It is not the best of environments that would all have loved the Uganda Muslim Council to be in. But it is so very difficult an imagination that the Uganda Muslim Council took somebody's money, gave him nothing, 3.5 years down the road, they've never gotten anything. How can it be fair that the council should sit at Old Kampala, give nothing to my client, and think that this is a matter where other Muslims or other faiths should feel very sympathetic about? That is not something I feel that if there is any sympathy, I believe it should be coming from the Uganda Muslim Supreme Council, because they took somebody's money and gave him nothing. So do you have rule? Did they get it from the money was transferred from my client's account direct to the account of Uganda Muslim Supreme Council. It was not given to an individual. It was transferred from my client's account in KCB Bank to Uganda Muslim Supreme Council account in Diamond Trust Bank. And they received it. And they don't deny that they received it. Kaule also explains how his client Kyabahwa got into transaction with Uganda Muslim Supreme Council to acquire the alleged land in Sembabule. My client paid Uganda Muslim Supreme Council 3.5 billion shillings, and they promised him that within 60 days, they would have delivered the land that he bought from them. They also promised him that within 60 days, if there is any encumbrance on the land register, which would have made the transfer of the land difficult to my client, that they would remove it. They were so confident in this promise that they told my client that if they do not deliver possession of the land in 60 days, or if they don't make the land transferable within the same 60 days, then after another 90 days, they would refund his money plus interest at 12% per month until they fully paid this money. As it were, they were unable within both the 60 days and the 150 days to either deliver the land or refund the money. They never did anything to try and make the land transferable. No caveats were removed from the land. The possession was not delivered. But my client chose to wait to see what they could do across or over the last 3.5 years. Why Uganda Muslim Supreme Council was unable to deliver the land to my client was because they entered into a transaction with a company called Enterprise Handling Services. The transaction was in respect of the same land that they sold my client to.
Enterprise Handling Services paid them money for the same land that my client paid them for. They chose to deliver the land to Enterprise Handling Services and not deliver it to my client. That's why my client went to court. Kaule, however, revealed that there is room for amicable settlement of the matter before court, should the Uganda Muslim Supreme Council express will. The Muslim Supreme Council is interested in settling this matter. That door is still open. All my client is interested in is his money. He doesn't care where it comes from. They can sell their properties and pay the money. They can beg government to pay for them. They can collect it from Muslims. They can look for Arab countries to pay for them. My client does not care where the money comes from. All he's interested in is the payment of 19.2 billion by the Muslim Supreme Council. And like everybody who may have the illusion that the Supreme Council will not pay that money, that there should be no doubt. The Muslim Supreme Council will pay 19.2 billion. Unless, of course, they are able, by some legal process, to come to court. And it is not the best of environments that would all have loved the Uganda Muslim Council to be in. But it is so very difficult an imagination that the Uganda Muslim Council took somebody's money, gave him nothing, 3.5 years down the road, they've never gotten anything. How can it be fair that the council should sit at Old Kampala, give nothing to my client, and think that this is a matter where other Muslims or other faiths should feel very sympathetic about? That is not something I feel that if there is any sympathy, I believe it should be coming from the Uganda Muslim Supreme Council, because they took somebody's money and gave him nothing. Do you have room to... Muslims who attended court expressed mixed reactions over the controversial land transaction. Bya busiramu. So si bya musiramu nga mubajje. So nze nkivumirira ddala era amagezi genyinawo mubajje atunde ebibye ne mugalu basasule ebbanja kuba ebbanja tebaliteeka kufe nga si yaffe nga basiraamu ffe tulina we twafuniramu byali personal nsonga zaabwe so kati balina okukola batunde emaali yaabwe nga bo eri personal basasule ebbanja ly'omusajja so si kutubonyabonya ffe ng'abasiraamu ffenna mu nsi eno. Omuzikiti gwe okwogerako omuzikiti gw'abasiraamu gwabayita Masjid Salaam ogw'Entinda era tuludde nga tukyali mu nsonga ze zimu eza kooti. N'olwaleero ngera butugambye tubadde mu kooti omulamuzi n'akola ki n'atwongerayo nti nga 27 Ogwokusatu 2024 Embiranye yeri ku kikogo ya neighbor waffe ayagala gukola ki kugutwala agamba yagulawo wonna ayagalawo agamba ye yakugulawo yagamba mbu yagugula yekiremu ye gyayina era agala gutwala kufe ng'abasiraamu nga alina bye yakola bye baba bakwata bw'aba talina kyatwongeddeko ffe ng'abasiraamu tetwala lwaki ebyaffe bigenda kuba bwe yali alya tetwaliyo okitegeera akwate ebibye bye yateekamu ssente bye biba bisasula batulekera ebintu byaffe kati omuzikiti gw'Entinda gutuluma nnyo kubanga gwe guli mu ssenta gwokka waliwo amakyaki waliwo amakereziya kati bwe guvaawo kitegeeza obusiraamu bwonna buba buweddewo Entinda tulwanira omuzikiti gwaffe gusigalewo kye batugamba nti batuzimbire gwoyinza okukkiriza ne bakuzimbira ewo nga gwe weegulirawo bakuzimbire gwobeere waggulu kibanga bakugabiddeko ffe tubadde tusaba omukulembeze mu bitiibwa bye n'obuvunaanyizibwa bwalimu yeekuŋŋaanye mpola mpola akwate ku bye yateekamu ssente batulekerewo ebyaffe kati kino kikutte ku kitebe nga kanso bw'abadde ayogera kikutte ku kitebe ekitebe kigenda properties simanya meka zigenda naye nga spiritual leader yeyegatta mbuyaayi n'otunda ekintu emirundi esatu n'oteeka riba interest n'ogiteeka mu gundi ng'otransactinga gundi ebintu by'obusiraamu n'oteekamu riba gumufuti n'alya riba n'ateeka obusiraamu mu riba ffe tuli muzikiti gw'Entinda tuludde nga tuli mu kooti nakati era tubadde tuva mu kooti batuwabira essaawa zino tufa akafuluma mu kooti tubadde gundi mu kooti ya Bulandi gundi section kooti tuli wansi w'omulamuzi gundi n'amanya Benard mirira ng'okuvumira gy'okola kubanga obusiraamu tebukkiriza kulya riba obusiraamu tebukkiriza kutunda bya busiraamu bw'aba ayagala nnyo kampani ng'ayagala nnyo okutunda ettaka akole kampani z'ettaka agenda avuganye ne bajomaayi ave ku bintu by'obusiraamu. Abantu ba Katonda mwenna ebigambo bye mbadde nzija njogera ne binfuulwa nga kiyimba omuntu omu
ku nsonga ez'obusiraamu olunaku olwaleero ndowooza mubirabye ku mutimbagano sinze mulamuzi sinze nabitwalayo naye nze nali mulanzi oli nasooka n'agamba kiyimba mubi naye olwaleero ensi yonna emaze okutegeera obubi bw'omuntu kati kooti ejulirwamu gye baatwala okusaba kwabwe era nga basuubira nti banaafunayo obuyambi obw'enjawulo babikkirire obubbi kooti ebadde y'amazima neekola ekyo kyebadde eteekeddwa okukola ekyo nze mbadde nkisuubira kubanga olw'ensonga tuyinza kubikkira amazima nga weegali bwe gamba nti wano waliwo ekizibu n'ensonga y'olugalo n'otemako olugalo ezibu tiba kyekivuddeewo sooka ojjewo ekizibu kiri kyemba nsonzeemu olugalo kati olwaleero abasiraamu tuzuukuke era nze bwe nkubira omulanga baganda baffe mwenna naddala bakaba General Assembly olunaku olw'ekyo tugenda mu General Assembly ebigambo ebifulumidde mu kkooti ne bagamba nti batuwadde ennaku 30 omusajja agenda ajja atwale ekitebe ekikulu eky'obusiraamu kubanga ekyapa plot number ezingiramu n'ekitebe ekikulu eky'obusiraamu ffenna nga tutuna butunuzi omusajja yeekangabiriza bwekangabiriza olw'ensonga talina waagenda kujja ssente aba akulimba bulimbi so yabadde ayogera yekayunga byadde ayogeramu ebigambo ng'olaba ebigambo byayogera kale nyambuuze sente obadde ojja ogamba nti ozeega nti wazitwala bukedde ku makya n'ogamba nti temusonda ssente Supreme Council erina ssente z'okusasula omusajja abagambe mumuwe ssente ze tukusaba mukama waffe Ssebo Mufuti Shabaani Mubajje kwata ssente z'omusajja ze watwala zimuddize naye batuzimuddiza situgenda kutuna bintu bya busiraamu tebigenda kuvaawo okujjako Shabaani tugende tukwate ebintu ebibyo osasule omusajja kubanga ebyobugagga obiina tuyambe buyambi tunda ku bintu byo osasule ssente endagano wazeegaananga kale ziri ku mutimbagano emikono gyo kwegiri kanjagala nkutegeeze olwaleero nze sikinaamu nnyo ssanyu kugamba nti kooti ekoze ekintu ekyo naye kooti kyebadde eteekeddwa okukola olw'amazima g'ekintu ekyo naye baganda bange abasiraamu bakubira omulanga tuzuukuke kino ekintu kweyamba bweyambi mugjewo ebyobufuzi ebiri olwaleero era nze nkubira muganda wange Ssemujunganda mwenna bannabifuzi mwenna Eriasa Lukwago muganda wange Muhammad Nsereko na buli omukyali tweyunge kweno omugendo tulabe nga ezibe ekiri mu ggwanga ekiri mu busiraamu tusitule ezibe ekiriwo obusiraamu busobole okutereera era mukama wange Imaamu Kasozi wagambye nti afazaalo olina omuntu anatuyambako Ssebo tukusaba Imaamu Kasozi leeta omusajja oyo alabe nga tusobola okukola n'omusajja oyo tutule naye atuyambe ku nsonga y'obusiraamu obusiraamu bufune ekitebe kyabo ekitebe kireme kugenda amini yatuwa ettaka eryo obusiraamu tubizimbeko ekitebe naye omusajja Mubajje yajjanga ekizibu naye tusaba mukama wange omukulembeze w'eggwanga naye tutaazi kubanga tugenda okwogera ku musajja oyo baga temabega waliyo obukulembeze obuli awo tusaba mukama waffe omusajja ono aleme tuvugamyeko ebigambo bikyamu twagala nnyo gavumenti yaffe tugiwa ekitiibwa tugigondera naye ku kyamubajje bannange kigenze wala naye ekisinga otuluma era tugenda zisonda naye nga mufuti amaze okuvaawo ate ekisinga otuluma nti mufuti aliko Pulezidenti Museveni emabega era kituluma nnyo mufuti aliko ki Pulezidenti Museveni emabega nefe abasiraamu tulirwedde okusonda ezo ssente tuzizzeewo sente tusozisonda ntuzisasula naye kyetaaga ekirwadde kiveewo ye mufuti kuba naye tunazisasula ntukyalina ekirwadde era ebirala bigenda ngo Supreme wegenda era n'omuzikiti gw'Entinda we gujja okgenda kuba y'omu asindika simanyiza kiyo amalirize ensonga limbo bazitunda n'omuzikiti baagala bagutwale abasiraamu balina kapasite esasula ssente naye ekirwadde kisooke kiveewo ye mufuti naye tunazisasula ng'akyaliwo n'emirala byonna ajja bitunda twena tetusigaza busiraamu mu Uganda ekyendaba ku muzikiti gwa Supreme Council obanga mufuti ye asuubira nti bwe ugenda okavalinga ssente ze yalya mufuti abeere mutya Allah agenda musinkana oba leero oba enkya bangi babikola naye bagenda tebakyaliwo ye atataddeko yadde ettafaali ayagala kubifunamu amalaveewo mbadde musaba mu bitiibwa bw'aba awulira ng'alemereddwa kino ekintu asikule emirandira wansi adde ewaabwe abasiraamu basigaze ebintu byabwe ffe tusasule omusajja ssente ng'abasiraamu naye nga mufuti amaze okuva mu bukulembeze bwalimu kati because talina kyayongeddeko just tubeera mu kukaaba eva mufuti buli saawa mufuti n'ofulumira ku mawulire omusajja omukulu abaana be agenda bagamba ki yakolera ki obusiraamu ye abazzukulu bagenda banyumiza jjajjaamu yakola ki obusiraamu nti yatunda Supreme Council naye nga si yagizimba just mukulembeze bw'aba talina kyatwongeddeko ffe ng'abasiraamu tetwala lwaki ebyaffe bigenda kuba bwe yali alya tetwaliyo
abasiraamu balina kapasite esasula ssente naye ekirwadde kisooke kiveewo ye mufuti. bw'aba ayagala nnyo kampani ng'ayagala nnyo okutunda ettaka akole kampani z'ettaka agenda avuganye ne bajomaayi. Despite the legal battle in court, the chairperson Uganda Muslim Supreme Council, Dr. Lubega Muhammad, last week vowed to defend the sale of Muslim property. Turn it because they took my clansman and gave him nothing, then they should be out. They should pay it. The money was transferred from my clan's account direct to the account of Uganda Muslim Supreme Council. It was not given to an individual. It was transferred from my clan's account in KCB Bank to Uganda Muslim Supreme Council account in Diamond Trust Bank. And they received it. And they don't deny that they received it.